Kholamae re morule le re majombo sia ki bua le bona ba re kana monna o tata go nna la mamkrae a khaoganya tratai ke story se se monate tota jalo wa gaetsi ke tlo go tsamaisa jaaka chief director responsible for pusetso ya mafatshe mo provinceng ke na le leadership. It will be introduced honorable DM ministers and honorable mayors, chief land claims commissioner, director general, and all protocol observed le boeteledipele ba CPA. Kontle ga go senya nako ke tlo go bitsa ntate Morule a tlo go re bulela ka thapelo. Halala Dipati halala. No makunzima. Zima no makuyenu. Oh, next, matata. Oh, matata. Yo, matata. Yo, molimo olete. Aresimoleng ge ka thapelo. Mo leineng la Modimo rara le la morwa le la mo boitshepo amen. Ke lekile go dira ka ke tlhola ke bona baruti ba dira ela ntlha ke nna moruti promotion e tona tota yaanong before ke tla buisa ke tlhophile lekwalo la ga Samuele lekwalo la ga Samuele lekwalo la ntlha la ga Samuele kgaolo ya bosupa temane ya 12 1 Samuel chapter 7 verses 12 only. Me ka no remo bogatsu fa ntse a bitsa batho ba bantsi bangwe ba video bo DM bangwe ba video a ke tsore tota ke tla tloga ke rogana nka le ka go bitsa ya kae ano ke tlopa fela mo motlatsa tona bo MEC wa rona wa tsa temo ke bona gona le bo mayora le ba bangwe ba ke se lebetseng maina a ka ntsa ba bitsa ya ano ke kgatlhile ke ga fo gongwe a re all protocol observed le nna ka rialo all protocol observed dumelang ge ba gaetsi ya lekwalo le buisa ya ke fa Samuel a tsaya lefika a le tlhoma fa gare ga Mitsepa le Sene a leta leina la Ebenezer ke gore a re morena o re thusitse go fitlha ka jeno morena o re thusitse go fitlha ka jeno ka sekgoala re then Samuel took a stone and set it up between Mizpah and Shen. He named it Ebenezer, saying, thus far the Lord has helped us. Ke tlhophile kgaolo ka ntlha gore ba lonelo le fa ga go simololwa dilo tse bangwe ba ne ba le teng ka 94 claim ya tsena ya batla go feila ka batho ba ne ba handla kgang eo ba ne ba sa tlhaloganye dioronkopo gore e dikgaolo tsa nne re na le ya Dipati re na le diploto re na le tsetse re na le ga Matsapole yaanong ya re ga ba busetsa batho ba neng ba fuduseditswe pele kwa ga rakgwedi kwa gaufi le ga Nalagte ba diploto ba batsisa fa mme le bona ba feta ba ba tlhoma fo e seng ga bone yaanong ga di a go tswallo re butinyana molapiso e neele ene chief claimant a ba ya fa go lefapha re mentle rona o ka re lo re lebetse yaanong ga ba morago ba re nnyaa re a ke re le buseditse lefatshe a re ga se lone man ke tla bua nte ke tire pele ke baakanya batho ke baakanyetsa le chairman a me gore a sky yaanong ba be ba ntita tsebe mosimane yaanong a batla ile ka di 31 tsa December 1998 ba ba kwala lekwalo la bobedi
anong a le saena le ene le re Marcos le kgetona bidwa Auchele le re Elifas Mosenogi le mitseng ka sole le Buti Majombosi bo le sena santse le moitse ba bangwe ba bararo ba ba ile go setse ene Majombosi a le nosi mme mo nakong yotlhe eo go ntse re taboga re akwa le kwa mope ga isa ka re latlhe o ntsana le rona go fitla ga jaanong le malefapha la puso le bone ba ntse ba na le rona go fitla jaanong ke sone se re reng ke tsatsi la go leboga ke tsatsi la boitumelo ke tsatsi la dio tsotlhe a re rapeleng ge ra wa masomasoma re a go leboga ga ntlha ka o re laditse ka mebele e fodileng wa ba re tsosa mo mosong ono go tla gore re tle go tsweletsa tiro eno ya rona o babaletse botlhe ba ba neng ba tswa gaufi le kgakala ba tla ka dijanaga go tla go fitlha fana le bona ba eteledipele ba rona ba puso o ba lebaletse ba fitlhile sentle fa go rona jaanong ra go rapela tlhola le rona fana re tle re reetse se ba tla se buang le rona re tle re bone se ba tla se re dirang le gona mme e re ga tiro e wetse ba re tlame re boela ga e le gone re tla be re ntse jalo mme ka fa ke utlwileng ka teng jaanong ba gaetsho e tla re ga go fediwa fa re nne re kope modimo gore o nne le rona ka ntlha gore tiro e ga ba fetsa ya rona e tla be santse e tswelela ka yone jalo ra go leboga mmopi ka leina la morena Jesu Kriste amen halala madala halala wa nkgoreletsa mosimane kwena a o dila le di elder ba shebe nako bona ne ke mara kare o tle go rapela pele chairman e teng e tla bua ka di claim ba ga itse ke re leboga thata re matukane CLCC wa go bitsa introduction of guest it tlo dirwa ke re Richard Yotaile Richard ke a leboga ke acknowledge go nna teng ga deputy minister wa rona MEC Mohono our executive mayor Baba Kacele the CPA committee and the beneficiaries Dipati dumela tiro ya ka ke khutshwane tota nna ke go introduce baeng ba magareng ga rona ke tla simolla fela ka tlhogo ya lehapa e teng mogare ga rona re tshegoetse re mo oketsa Ramasodi re ka leboga fela ga o ka emoga baagi ba bokori bophirima ba lebogele go nna teng ga gago gareng ga rona re na le di-DDGs tsa rona re na le CLCC me Mfundo Gobodo Kankotlo Kantloko HOD ya lehapa mo provinceng re Thupi Mokgatla o ka emela ba go bona my boss ko ke reportang teng go thikuang gore a ke tlile mmereko mme Busisiwe le Tompa ke go ke arabang teng ne le nna ke a laolwa somewhere go na gape le HOD Serage DDG Serage o ka emelela and then all the chief directors in the room ke kopa le emelele ga reng ke ga go le kana le aka o emelele thank you and all the directors from national, from the province and other departments, all the senior managers in the room by MLA. Ke ba go tlase ga rona ke ba go tlase ga di chief director ga ba felela ba ba mbagae le ba go tlhela ke ludile mo fatshe ba ba mbagae okay ra leboga ba felle gofi and officials, all officials in the room,
re batla go bona gore a badiredipuso ba teng go lo fa gore go iragalang ke te ba ila ikobanya emela until I say sit down you don't sit down. Okay, you can sit down, thank you. Ga ke a emisa ba ba feng executive committee ya Dipati CPA arba feng le gofi beneficiaries tsa Dipati, all beneficiaries DMLL. Thank you. These are our important guests for today. I think we are fine. Duron Kopo. Individual plot owners. Bembale Heart. MLLang. Thank you. Rebogatsu, kiba batho ba gago. Ra leboga re ke o taile o tshogilwe mona bile le difane a di itse sentle ha twaela go ema mo pele ga setšhaba se se kana ka thank you very much re ke o taile go tla nna le an appropriate time to introduce Deputy Minister by the MEC, and then we'll also tell you more about the MEC when she addresses us. Ha bua le rona re tla nna le nako eo jaanong ba gaetsho re mo nakong ya gore re bitse moeteledipele wa rona mo JB Max a tle gore ema ka lefoko la gore amogela a kore mo betseng ka megolokwane. Bagaetso dumela molweni program director, deputy minister, premier, MECs, CPAs, both of Dipati and Doornkop, and maybe also to save time say all protocol observed. Let me take this opportunity to extend a special welcome to you all in this celebration of the land claim handover. We are pleased and humbled that all of you have responded to the call by the ministry to participate in this landmark event and celebration with the communities of Doornkop and Dipati as their land claim yield positive results. Almost 3 decades ago, our founding father, President Nelson Mandela, during his inauguration, stated the following: each time one of us touches the soil of this land, we feel a sense of personal renewal. The national mood changes as the season change. We are moved by a sense of joy and exhilaration when the grass turns green and the flowers bloom. His words are fitting for this occasion, an occasion where the Ministry of Agriculture, Land Reform and Rural Development, by virtue of this ceremony, contribute to the sustainable transformation of our society through land reform for the people of Doornkop. Key to this celebration is to bear witness to the fact that one of the 3 land reform policy principles of equitable and democratic land redistribution across race, gender, and color, as prescribed by our Constitution, is fulfilled today. Through this process of land redistribution, the community of Doornkop should feel a sense of renewal, joy, and exhilaration as they touch the soil of this land to make a positive difference to their generations to come. Ladies and gentlemen, South Africa has a difficult history of exclusion. It is this history that necessitates the need for transformation. As the President mentioned this past weeks at another land handover event that was held in Pretoria,
He stated that land reform is ultimately about the future. It is about building a South Africa which belongs to all who live in it, and in which all South Africans belong. With those words, Program Director, I therefore take this opportunity to welcome you all and wish you well in this land claim handover ceremony. Kama fokwa bagaitso ra amogela Deputy Minister Ralian Taraji ya gage mo tirelong ya gompieno ya go tlo go itumela le baagi ba Doornkopo le Dipati. Ka one maoko a re ke a leboga se a bulela sekela mphathiswa ubukho bakho se a buhlonipha enkosi kakhulu. Enkosi alala meyaralala ke fetsa go kreya molaetsa mo WhatsApp nya ka gate gona le batho ba tshwereng budget ya no molaetsa wa re ba kopa go tla go dumedisa ena yani ke re ka matsogo le ntumeleng HOD le DG ba tle gore halala Dipati halala DG ka matsogo HOD le DG ke bone banga ba budget ba ha le batla ke reke mahatsi ke kopa mo go bona HOD ba tle gore halala hela le ba utlwe kana ba tshwere budget ba rena ba e mo dikoloi. Dumelang ba gaetsho le kae re teng re bogatsu ke mongwe wa batho ba reng ka Setswana re ba Stoutu ga gona sepe se re tlang go se bua re tsere kganye ra re bogatsu ya re tshwarele modiro wa rona re tswele pele mme fela go tswa kwa kantorong ya rona baemedi ba puso ka fa tlase ga administration ra re Dipati le Doornkopo ra lebogisa mo letsatsi la gompieno go tnile thata gore le kry dilo tsa lona mme kwa bofelelong moseka phofu ya gabo ga ka swaletswe re itumela le rona re re halala. Dumelang bagolo DG o buile a re tla tlisa madi halala le ba bone batho ba tshwereng budget a ke nna ke hiwa ke bona ha le bona ke sa settle di-claim ya ba mpha nako ngwe tsontse no bua nnete ka gore le gatelela nnaela le ba lebetse ke re Ramasodi le re mokgatlhe ra leboga yaanong ba gaetso re tlo go emisa our Chief Land Claims Commissioner ke ene a tshwereng di-claim eo nna ke bereka ka tlase ga gage wa bona a nka bereka sentle gompieno ke a go kry-a bonus so nthuseng ke bereke le nyena gore ke kry-e bonus a jarela yaanong ra go mo opelela o rata go opela ra go mo opelela gore lepina ya gage e nne gore a kgone go tsena sentle bana ba setse ba le teng ne ke re re tla mo opelela ha ema a re tseye makgabe a rona re ba goroseng ka magofi ba gaetsho kana pele ne ha taono le kgosi bana ba tla yana o tla go ba sheba ke ke bona ko KZN ke a ipotsa wena ke sa nne mozulu man ke be ke nna ke sheba yana le nna bana ba rona ba tswa ko kopano ke matla traditional dance group ba tlo go re fa item we just want to demonstrate our culture DM that we also acknowledge and land is also associated to the culture so are fe bana ba gaetso bana ba ke ba nyena kere la go ba betsa ka megolo kwane le ba betsa ka melodi gore le bone ba ba sa nyalang ba shebe sentle are megolo kwane Setswana ka monate mmatlele mmaikenyana mo ngwana o ba gaetso DJ ko morago taboga o fe ngwana mmaike mo
o batla o sa opeleng man a le itse go mimika man megolokwane tshabekela bana pina re utlwe monate wa Setswana sindirat vandag Setswana verstaan Sadi, motshwara thipa ka bogale makhunte mmele ga ditšhaba e mosadi wa Setswana ene mosadi motshwara thipa ka bogale ene mosadi makhunte sebele ga ditšhaba ene mosadi wa Setswana o rutilwe o lailwe ka Setswana gore mosadi wa Setswana o ntse jang o dira jang o itshwara jang mosadi o salela lape o salela mathata a lelapa ene mosadi makhunte mmele ga ditšhaba o salela go kolomakang a kolomaka patlelo a bo apela bana a sala a bo a batlhapisa o salela ditiro tsa lelapa tsotlhe o salela ditiro tsa lelapa tsotlhe le ko sake mosadi wa Setswana wa anyala ba tontobetsa o mosula mo setšhabeng o mosula fela thata ka ke wa Setswana mosadi magolo mosadi wa Setswana ke tla go bolelela ka ene ke bua ka ke le mosadi ke metse basadi aye basadi
Aye, basadi. Letsogo megolokwane re lebogile bana le ka ema fela foo gore ka nna la ema mo ntle ke tla le bitsa gape. I'm now going to call the Chief Electoral Commissioner, Nomfundo Kobodo. Nomfundo. Oh, Nomfundo Ntloko. Atamele bagaetsho atle gore it's my boss. Hey, my pension, my bonus is in trouble, eh? Dumelang bagaetsho. Le kae? Re teng. A ke bue Setswana. Ke bua Sexhosa. Ke a leka fela. Chairperson, to the program director, Rebuchat, the Deputy Minister of Agriculture, Rural Development and Land Reform, to the MEC, the Executive Mayor represented, local mayor, to MMC, my HODs, the DGs represented, the Deputy Land Claims Commissioner, Chief Directors from across the provinces, colleagues, to our honored guests, the two communities, Dipati and the individual land right owners, Gia Dumelisa. It is an honor for me to stand before you today. And I just want to acknowledge the young people who were here before us. Can we give them another round of applause, please? Thank you. Remember, this is the next generation. We are giving back land today to the elders, but the people who are going to remain behind are the ones who are dancing here. So we need to remember them and acknowledge their presence. Thank you very much. Today we are here to celebrate a wonderful occasion of restoring dignity to our people by giving them the land that was dispossessed. We do it under the restitution program. The Restitution Act was one of the first acts that were introduced by the constitutional government of the ANC. In this province, we had 2,507 claims that were lodged in the province. And in the Dr. KK region, there were 920 claims that were lodged, and there is only one outstanding claim in this district. So you can give the team a round of applause. We thank the commission in the province for the work that they do. Across the province, we are only left with 89 claims that are outstanding. We have finalized 1,936 claims. Deputy Minister, it's important for me to say that while we say we only have 89 claims outstanding, the number of hectares outstanding of those claims is in the thousands. So the number must not deceive you. There is still much work to be done in this province.
What is also important is that we have come with all of the officials. That's why we have the DG, we've got the HOD, we've got the various DDGs, DDG Letomba, Siracha, and the others, because we acknowledge that our role is just to give the land, but that we need our partners to assist us to make sure that the land is used sustainably. The President speaks about the DDM, and so we have an obligation to make sure that we are part of that process. There is a lot of excitement about what has happened here. And I want the two heads of the province who have actually led from the front, Richard and Buhatsu, please briefly come and tell the community what you have done here. Where is Richard? Richard Okara, Otobua, the program director. Bagacho Rona Remototo Humpieno, Hore Rentamahatsi, claim ye ya Dipati Dipati, it's enjoy Tatemola peace. Raiseka seka rafikana na gore ena le di hectare tse dintsi tse di ka fetang 2010 mme ka makgwa ba sa dumele nako le nako go ka rekisa ba dumalana gore rekisetsa ka matodi ba re rekiseditse phase 1 ra reka. Deputy Minister and MEC will be handing out and the leadership the title deeds. Ratsena mole kwela bobedi ya na phase 2 ra reka mahatse. Deputy Minister will also be issuing out that title deed ya bobedi. Ra reka gape ya na phase 3 ya na gore gape itlo go handiwa be re nna le phase 4 ra reka jalo ko bofelong ke aba ga etsho bare mara bona jaanong Bogatsu le semeletse le commission le re neile re setse re na le 1800 hectares mo pokotong matsogo ba ga etsho jaanong ka gonne mona Bogatsu ba bang ba re sokodisa gore re reke re kopa gore bogolo o re hemadi ke ra a le sho ka gore nako ngwe re le hamadi a re le tsawa madi bele re ene le phimola keledi ba re no ra ikutla ka re saena ba saena ra dira devaluation madi a valuation a ira 11.2 million e le gore Richard ha tlo go bua ka post settlement ra na ke settle di claim ya na 11.2 million mo 11.2 million e ra ba tlisisa ra fitala le gore malapa the household malapa ile ngantshwa na le 35 beki tsa kere 1.2 divide by 35 11 divide by 35 11.2 divide by 35 ya no ha bona batho ba nkgotolela matlwana ba re mo radio ne ke bua phakela kere ha o letsala mongwa mo Dipati o ikatametse mo go ene ka gore ntongwe le nngwe ya go tswa imelwa ke madi a kana ka 315,000 ya no madi a ne re buela gore go belwa bagolo mabitla go seke ga iwa ko a senko ditabeneng ko mankemele hao ya no rona ka gore re dira fo be re tla gape re nna le ba bangwe ba Doornkop individual plot owners bana ba di owner di ploto tseo di 123 gompieno bone bao re tlo go ba fa di title deed tse di registerileng di legal entity tsa di trust ba ba sentse ba le teng ba tla amogela di title deed re tlo go ntsha title deed tse 20 mo godimo ga moo re na le madinyana sa re sepe a planning for each and every plot a ile gore ke batla go ba bolela re mola kempele ka one ka gore wa ro batla di grunte re tlo go fa each and every plot le dinyana leo gore ba ire jaanong commission e hella hao
re mokgatle ba le ba budgete borre DG ke bone ba ba letsang ba nkopele yaano ba emetswe ke re ke thaile gompieno tla tlhalosa gore ba na le madi a fe ebile ba ntshitseng ba rekile dikgomo tse kae gate tse di memeru o tla re tlhalosetsa di kae re ke thaile ke a leboga gape bagaetso jaaka motsamaisa tiro a tlhalositse nna ke romilwe ke beng ba madi go tla go tlhalosa gore ba thusitse setšhaba se go utlwalega jang jaanong tlhogo ya lehapa le dimanejara tsa rona tsa ko pusobogareng ba ntshitse ditšhelete di ka nna dimilione di ka nna rombong mme tšhelete e tota maitlhomo le maikaelelo ke gore bagaetso ga lehatshe le busitswe a re le diriseng a le produceng a re bakeng ditiro a go tshelweng jaanong go fitlhelela ga yana go rekilwe dikgomo di ka nna 127 tse di memeru tse e leng gore di testilwe go simolola ka September di tla be di ikgwabana hela ya go simolola ka September di tla be di tsala di tsholola bana yaanong di na le dipodi ka nna 6 ga go felele fo trekere teng megoma ya go nna teng di-implement tse dingwe di ya go nna teng mme tšhelete nngwe e saletseng ko morago e leng gore santse re e tshwere ke karolo ya budget e beilweng fo pele ya go dirisiwa on condition gore go na le tsamaiso e tsepameng e tseneletseng go dirisana mmogo ra itse magodu a mangwe gongwe ebile a teng ba batla go utswa dikgomo re batla ke utlwe go titulo ya Ventersdorp ke the capital city ya bogodu jwa dikgomo so I'm challenging all beneficiaries committee ba making sure gore dikgomo tse di a tlhokomelwa projeke ya tlhokomelwa gore e gole HOD o fa o na le team ya gagwe yotlhe ba ready go lo thusa professionally gore madi a ntse a tswa go berekega go na le management go na le badiri tiro e tsamaya sentle beke e hitile nne re biditsa di-CPA tse tsotlhe tsa province re le ko Sun City re di rotloetsa re di natlagatsa re di tshepisa gore ra go di thusa yang motlhala wa ntlha ke dipati so a dipati se ka swabisa di-CPA tse dingwe e netefatse gore se puso e se dirang ga e ba seatla ba seatla mo godimo ga se sengwe a kere motlhala o teng re o setile a re netefatseng gore re somarela se se tswileng bagolo ba rona ba ka tla ba re laya ba re bontsha tsela ba re bolelela gore ba gore manager yang ke ra MEC le deputy minister le mayor go na le DDM model e leng gore they can better explain gore ba gore tsamaisa yang go netefatsa gore go nna le accountability re dira dilo tse di siameng SCPA bagolo ba ungwelwa ko plasing ke go berekiwang teng ga go dulwe go a badiri ba go bereka rena ba bangwe re must get the results tsa mmereko o tla bo dirwa ko plasing ke a leboga Thank you very much. Just again to remind us ukuthi we are giving over the land but fanele ukuthi kusetshenzwe. Kusetshenziswane uhulumeni the CPA especially on e-governance. Uthe omnye chief director of another province nginitshele ukuthi please don't slaughter the cows. They are for the next generation, please. Siyabonga. Congratulations. ke kopa go le sebela sengwe ke a leboga Chief Land Claims Commissioner la re ke o taile maabane ka re tlhabile kgomo tse tharo na maintsi ba gaetso ke la tsamaya le sa etša ra go ja dio tsa tente pele a re tsa ra go jana marapo masufu yaano borre ba le ka ba itumetsana ma ile monate dikgang di a buiwa ha borre ba ba shebile kgomo tse di le 120 dipodi le 6 ba re le teana e teletse pele a re mare go unfair bona dipo tsone ke poe 1 le kgomo tse 25 mare
rona re itse gore bomme a batla re letlelela la re tsa thunyana la ga to tshwantse e KZN pele yaanong ke buela tse re letang le tsa se bua ko mollong ba gaetsho le ba nana le bona mara ke batle go e gatelela ke heta ka yone ena mo nakong e sa senyeng nako ba gaetsho ke tlo go bitsa ntate Majombosi re mo emise a tle go bua yaanong jaaka moemedi wa a lena le pina ya gage kana re Majombosi tshwantse a tlisiwe ke batho ba Dipati le mo opella mo tliseng ba gaetsho a ke go lo opella Yo, Machogo! Operan ke batho ba Dipati. Re a o boka. Modimo re a o boka. 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 Ra leboga. Ke batla go utlwa gore a di-individual plot owners ba go le gaisa or le ba gaisitse ha ba tswa ba tla ba emisa ntate molakeng ntate Majombosi ke a leboga ba gaetsho ke lebogela tšhono e ke e filweng gompieno gore ke tle go ema pele ga lona matšhwiti-tšhwiti a kana a batho bao e leng gore ba tle go itumela gompieno ke amogela deputy minister mo Dipati ke amogela MEC wa rona mo province wa department ya agriculture kana manna ke berekile 37 years mo lefapeng la gago ke mo pension yaanong ke lebogela executive mayor ya KK ba gaetsho ke na ka nna le jealous ha ba bitsa re morule ba ratle go nna mo pele mo ka re o ntseela setulo go na le puo e buang ke Machina le bona Machina a tsweletse pele yana ba re ha o simolla selo o ska ba se tlogela go fitlhela o se feleletse. That is exactly what I intended to do. Ke dira yalo ba gaetsho ke simolotse from the beginning and ke a go feleletsa sose se ke simolotse ke kopa gore le nkeme nogeng lona botlhe ba Dipati di tlhabololo di atla le bone go emisitswe matona le utlwe gore mo diputing go na le tšhelete di beilwe ka gago re a go ba tshwenya ba se ka ba nagana gore ra go ba tlogela ba gaetsho le ga tshelela Dipati re sokotse tota ke le bolelele la e bona ntlo e tona gae e ne le headquarters ya ga Treblanche ne go se monate ne re bereka le mme Barati ba tlhola ba Treblanche nna ke ne ke tsamaya ka lights ne ke tsamaya ka hard body e blue ha ke tshela petrolo ko tseleng e tona e kwele re mo ke Hunter rawe maburu ba rile ha re go bona o feta fa ba itse gore o tlo e ko Gauteng ka di weekend re ba bolelle ba batla go bola ba re batla go ba tsela lehatse ke be ke rekisa ko le yeo ra ya go tshwara meeting ko barke Stelfontein kwa maburu ba tletse le di agente tsa bone rona executive re le bikinyana ela re emetswe ke ro mongwe o na tswa ko land claims ga bo go ema mme o mongwe wa mosadi mogolo o re gotseng le ene fa mare re sa mmone ka nako ka rone stele mosadi mogolo ha re sheba a re man batho ba o ka re ke a ba itse a re a ga se wena Buti Molapisi wena ga se wena David ra re ke rona a ba tswa mo batho ba ne ba tletse botlhe mole ba ba souba a ke gore na go dumedisa negotiations tse tshwantse re di tshware di be di fela teng moo ba fellwa ke maatla ba bona gore emos le hasile ke la batho ha ba itswe ke o ke yo a tshwere le hasile ka ha le lotlhele ra go na tlhokagala
Mr. Hackett yana mokgwenyana ke ene o re sokodisang o ko Australia mokgwenyana wa ga mmeo jaanong bagaetso re sokotse go ne go se monate gore re kgone kry-a lefatshele re sokotse tota mme jaaka ba ba buileng ba bangwe ba na ntse ba gana ba re sokodisa mme ga ba gatla ga fitlha mo re fitlhileng teng nna ke lebogela gape le seo lefapha le se diretseng sone ke lebogela re mokgalaka le meiki yaka ba ne ba itshokela batho ba dipati a kere gatho ba gaetso ha motho a dire seo se sentle o mo tlotlomatse gore a tla direng a dire mmogo ke tshepa gore bo DG le bo DDG ba tla shebelela batho ba lefapha la gage ba dira mmogo le ba phete le ba fe sengwenyana go ya le ba gaetso me re ntse re iteka ba gaetso re itekile ina re bone sepe be re ithekela trekere be re reka le mogomanyana o monosi re sena plantere re sena skofole be re jela sonoblomo ko tlase kwale be re kotula be re krata madinyana a bonalang mme ga le bona muo moshibidu ka hao ka ntlha mathata a na ra nna le one because lefatshe le ntse fela be re bona gore ba gaetso re tshwantse re hira batho ba batla tlhokomelang polasi ga se portion e nosi ke di-portion tse 5 imagine o tsa o rounda portion o rounda portion le o rounda po defense batho ba di tsaya ga ke batle go bua gore ke batho ba ko kae ba ikitse bone ba teng ba bangwe batho ba tsang di-fence tse re tsentse fence e ntšha mo portion e nngwe fale re patetse 38,000 within 3 months ke a e tshotswe yotlhe fence eo a kry-abo mme re a le kopa ba gaetse gore se senyetseng batho ba ba itekang ka gore batho ba berekela gore ba hepe lona mo lehapeng la temothuo ba re go na le food security eo tshwanetseng gore batho ba hepiwe re leka gore re hepe lona se sengwe gape ke ise deputy minister le MEC rona mo dipati re ikaeletse gore dipati e nne a research farm e leng gore ha le batla go researcha ka dilo tse di rileng a ke di-vegetables a ke di-bonsmara di-bonsmara tsele ke di-stud ga se bonsmara hela ke di-stud lekgwa le na le 42 years a breeda di-bonsmara a rekisetsa makgwa a mangwe yaanong re batla gore re se ka ratla go tlhakatlhakanya di-bonsmara tse o dumetse gore o tla re thusa go selecta tse di sa tshwanelang le di-bulls o tla re thusa go di-selecta di-bulls tsa teng gore a go di-registera for dipati di kgone kry-a ka madi a mantle ke a leboga Just to summarize for those who did not follow, this is the chairperson of the party CPA. He started by thanking the department for having finalized the claim and the assistance that was given for them. And he also told the MEC that he works for Department of Health for 37 years, of which he does have an experience. There is also a reflection on the suffering that they went through when they were lodging this claim, and he's encouraging other members to work so that their business can be successful. Thank you very much. Individual plot owners ba pegang tatemolakeng go tla go bua ka bona. Wena nkosi o ka le baphala le simolla yo wena nkosi skela ba jala setsa man o yas wena nkosi o yas Ala Doronko ala Dipati ala ya leboha ya bua mona ke chairperson ya Doronko ka lebitso ke Senku Molakeng mme ntle le o senya nako ke thabela ho dumedisa matona a rona ba teng kwano
ba lefapha la mafatshe. Ke boela ke dumedise premier rona tonakgolo ya rona Northwest. Ke dumedise le lefapha la agriculture mme wa rona. Ke dumedise le meyara wa rona wa JB Max le wa Dr. Kenneth Kaunda. Ke khutla hape ke dumedise di-officiale tsa mafapha ka ho fapana ho ba mokgutshwane ke re all protocol observed. Ntate Majombosi o se a buile ditaba tsa ka, jwale ha ke batla hore ke pheta ditaba tseo a di buileng. Ke tla bala ka bokgutshwane nalane ya individual plots tsa Doronkopo. Land dispossession of Doronkopo plot owners was on the 30th November 1978. And that land was taken by Eugene Tereblanche. La motseba ka ofela ke re Tereblanche. So, ka 1994, puso ya rona ya democracy ila ya re maebuye I Doronkopo. A Doronkopo e kgutlele ho beng ba yona e leng beng ba Doronkopo. Bontata rona ba ile ba reka diploto moo, ba ntsha tjhelete ba di reka. Tlasa mmuso o wa apartheid, tjhelete ne le siyo, empa ba ile ba sebetsa ka thata ba reka lefatshe la Doronkopo. Motsamaisi wa mosebetsi, Doronkopo ke ploto e tletseng majwe, mara ha o ka feta moo o tla bona majwe a ntshitsweng ke baahi ba Doronkopo, bana ba sebetsa ka thata. Batswadi ba rona ba ne ba na le masimo, ba lema, ba na le dikgomo, ba na le dinku, ba na le ditonki. Ba borile metsi. Doronkopo e na le diboholo tse 20 tsa metsi, 20 boreholes tse bontata rona ba la ba iborela metsi. A ke kgolwe hore ho na le poleke e na le diboholo tse 20. Tereblanche ka pelo mpe o lanka majwe a di kwala kaofela, a lahlela majwe ka moo, ha di sa sebetsa, ke bua motsotsong wa jwale. Mme jwale ka baahi ba Doronkopo re utlwa bohloko hobane le dikgomo o la di nka, diphologolo kaofela a di nka. It hurts. It's painful. Empa ke batla ho ya mo ke batla hore mmuso wa rona o eteletsweng pele ke the African National Congress o sebeditse, because ka sheko lena re tlo fuwa di-title deed tsa Doronkopo, di-title deed tsa Dipati. Jwale puso ya rona ke re ke a e theoletsa ka moo e sebeditseng ka teng, ka moo ila ya tshepisa ka teng hore maebuye I Africa, maebuye I Doronkopo, maebuye I Dipati, matla ke a mmuso wa rona wa ANC. Ke a tla ke bolelle batho ba bangata ke re puso ya rona ha e no diwa ke di-opposition, e tla itia yona ka bo yona. Ha ona opposition e tla dia the African National Congress, hobane mesebetsi ya yona ya ipaka, but e tla itia yona ka bo yona, ha e no diwa ke di-opposition parties. Ba re ke bua politiki e re ke khutle.
Ka bokhutswana ke rata ho leboha ntate Bogatsu, ke lebohe ntate Sentle. Ke sebeditse le bona haholo. Lefapha la mafatshe ha ona a sa tsebeng Senku Molakeng. Hobane ke sale ke ba tshwenya ho tloha ka 1997. Mafaphana kaofela Pretoria, Northwest, ba ntseba. Chairperson ya Doronkopo, chairperson ya re boetse Doronkopo Community Trust. Re na le trust, ke chairperson ya trust eo. Mme ke re a luta continua, re tla ne re tswele pele, re le baahi ba Doronkopo, tlasa tataiso ya Department ya Land Affairs, le Department ya Agriculture, re kopa le rona le re thuse. Ke a leboha bagaetso. Pula! He reflected that the land was taken by Terre Blanche, that brutal man. He closed all the 20 boreholes that they had. He took their livestock and he made sure that they are dispossessed around 1978. Now, Ntate Molakeng says the ANC-led government is the one that has reversed the legacy of 1930. It's not me who's saying that. He says the ANC-led government, and he also tells them that there is no one who will bring the ANC down, because all what the ANC is doing for the people, it's visible. So he says people must continue to appreciate what the ANC-led government is doing. Thank you very much. I was just emphasizing the point by Ntate Molakeng. It's not me. I'm a public servant. I can't talk politics. Thank you very much. Bagaitsu protocolo e kae ne ke kupile re protocolo ya di minister bata ya bo DMA tata bo MEC, because ra mo khaolong e leng gore jaanong re tsontse re tle go tsenya bo MEC ba bue barati le rile go tle go nna le di changes mo pele a o ka tla le ba nne le buile le tle go bua pele re khone go tswalla pele ra fetsa bagaitsu ra go khanye ya ga deputy minister moraga gore misia a mo emise jaanong se se kopiwang ke gore re na le ngwana a rona wa mmu ba kopile gore go a ka program a o tshwantse a tle gore fa dipina tse pedi a tamele ke ene entertainer le ka simolla. Yeah, you can tell them, Barati, come and do your job. Na ke program director and a chief director. Ke tloetse go laola bagaetso ke laole ke ile ka nna manejara ka bonyane ma banna ba le ba tshwere di budget mare ba hanna ke spend ke nna ke sainela ya no re tlo go bitsa our jazz band e leng gore ha ne re tsena le bone marimba ko ntle kwa ke bana ba rona ba ko Potchefstroom ba bilwa marimba melodica from Potchefstroom. Re na le bana ba rona ba kopano ka matla ba ntse ba re ilela ya no re na le dance ra jaifa ya no le ba ba tshwereng di budget re kopa ba dance re se rage. I know you like science, so practice science with your body now, because you are going to call Omega Barata Melekwano, but it's time for, you know, MEC Mono can go down. I know. You'll see. I don't want to tell you. You'll see what she'll be doing. When Omega Kuno, our Northwest pride, he is from Coastal, Northwest. Hey, Batuba, Abaibit. Kutle Babaibit Ambare I Costa. Yeah. Deputy Minister is deployed at Coastal, so we'll visit Kuno one day. And he is from Coastal Northwest, and he's a national gospel artist with multiple awards, including an international award. Alena megolo kwane bagaetso. Ya ibone nko London, and another best male gospel artist. Ramamogela bagaetso
la bona mme mohono wa ipaakanya bona o tshwara mosese gate borukgwe gore ha di betsa a ba di etsa bagaetsho. Master DJ a re opeleng ngwana wa mmumatsogo. He department tsa batho ko ntle ga province le ba batlileng gore ha dijo ba tswa teng mo mare tlhabile kgomo tse tharo bo siu kae a kwa atamele kwano ra ba go bone kwena o ntshana nama marapo tla kwano re bo se ema ka maoto ba go bone ge re o le bona dimpa tsa gage ke ena a tshwere nama marapo o batla nama marapo a kopane le role DJ ke ene Tshepo a isiame ra nama marapo isiame okay. Emisiu ga ke etse ba gaetsho ba tla go bina ma. Let's go, Sipo. Leadership. One, two. G.O.D.
Africa. Ke wa West megolokwane le medile ya Saika.
taking on Jesus. Yaka. Who's one is free? Give. Taking on. Tate. Let me hear you call the river. Yaka. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Who's one is free? Listen again. Hona le modimo mo ene mo modimo o matla o change le diemo tse go dirang ga di change ke modimo wa maobane ke modimo wa kacheko ke modimo wa osane. Somebody shout Jesus. I'll go back to I. Oh, I. I'll go back to I. Bate mo ba me rape. Bombe ba thapelo baka. Ke re bona ho tlai. Ema. Hey. Yahweh.
Sione, Tabae ya Sione, Tabae ya Sione, Tabatete me tolo. Hey, Northwest, itane ka dio tse di snacksela. Ke a leboga our artist ke ngwana a rona o kokosteri. Kwa kokosteri. Mama, kwa gago. A re go bona tla kwa le bona ra a wa chama kae. Makgare ba mantsi ba mmatla mo ma. A re tla kwano, a re kwa ga mi. A o tswa kosteri le wena. Ke second bono ya ka mosimaneo. Hey. Ke leboga modimo ka ene ke a ipela bokone bophirima. A re utlwa gore a o itse go opela. Bagaetso ra leboga ke ngwana ga mi. Ke wa ga mi. Mosimane wa bokone bophirima mo kosteri. Yaanong bokone bophirima Northwest ra la go inyatsa. Le ro tshwereng budget ole a go eme gape re Ramasodi. O tswa mo diplasing tse di mo bretse mole. O tswa mo bokone bophirima le ene mo Northwest. La le mona emiana so Northwest e humile bagaetso. Deputy Minister le MEC sentse ba tshwere ba bolella batho ba South Africa ko Motsweding FM. Ka ntlha ya tiragalo e. Yaanong o itse ba sha batho ba borega. Mr DJ ke batla a una le data ra. DJ una le data. Okay. Ako ore batele batho ba Limpopo ba teng. Yaanong ke batla ba tlhomagano ba tla makhazi re batla matorokisi. Baba botlhe ha matorokisi a tarila line yana re betsa yana. Ha re metsi deputy ha ka matorokisi ha ka matorokisi ha ka arebe Mama poto, tamama poto. Oh.
o tshwanetse le re batlele deputy minister o ka yano ai di a bua mo Northwest he Dipati a se claim ke e editse le majombosi he Dioren kopa re molate MEC go shona ba tle go ra ba le teng o apologizes MEC wa tsena DM wa tsena ke batla di official tsa Northwest RLCC kwano ka bonako RLCC le PSSC mo pele ka bonako DM wa tsena ba tsenyetse gibela mo DJ gibela da DJ a ona le data minister a bona gore ba khona go le ba Limpopo ba kae RLCC Limpopo and Northwest PSSC are ka gibela ka speed mo Mr DJ oh hana data motho le RLCC Free State and Gauteng re batla go ba bona ba jaefele DM before a bua Gauteng Northwest Free State class o kae gibela ke a Lesotho ye are ba setela di claim batho ba MEC o tlo go le joina no MEC last Richard hold on Richard Kenneth are ki Free State ke Limpopo ke Northwest kamu buipelo hoza SG hoza SG hoza badi dua ke Mr. Mapoto machongo ko Mr. Mapoto Chief Director Limpopo Divela Mbahaye tu batho ba ke bona ba setela di claim ba bereka batho ola mosekele ola ane jaipi ke tloga ke le jaipela mo godimo no Thank you very much. Thank you. Ke a leboga ba gaetsho. Di claim di thata tshwantse re tshameke nako nngwe. Matsogo. My boss wants to have a bonus ya ka e guaranteed ano. Kontleng a go senya nako ba gaetsho. Rito ke go paliduleng fatshe. Re amogeleng Honorable MEC Desbo Mohono mokhuduthamaga wa rona wa agriculture and rural development in the province ba gaetsho a MEC a bua retseng re tshamekile go lekane ano a re retseng a MEC a bua ka matsogo le megolokwane e tla ra fetsa go bua a ba emisa deputy minister go rama ka lefoko Dumelang bagolo, dumelang batjha, dumelang bana. You know, experience ya ka mo agriculture ke gore di farmera ha ba itumetse
ba opela pina ya modimo wa boikanyo. Re ikanya mo go wena, o re gogile, re hitlhile gompione. A re opeleng. Le monate gompieno motsamaisa tiro wa rona Rre Bogatsu ra go leboga kgaitsedi aka o etsa gore batho ba lemoga gore ga re mo lesore mo letsatsi la boitumelo ka nnete. Deputy Minister wa ka Mama Kapa, we come a long way, me and you. We served this department together. When you were in the Eastern Cape, I was in the Northwest. You are still here today, you are my DM. Re re modimo a go tsamaise mo letong le passion ya gago no tswelela ka yona. Ausno Mfundo, ke a go leboga kgaitsedi aka. You are doing a very good job. DG, ke go bitsa motsetserepe a o itse wena. DG wa rona ke motsetserepe. Ke ngwana wa mo gae, o tswa ko Moretele area. A se motho a go Gauteng, a se motho a go Pretoria. Ke ngwana mo gae. And DM re itumella gore when you call him, if you can't find him, he will call you back and respond. He's always calm. Even nna ke motšhino wa manang. Even if nka mo shouta yang le yang, but he's always calm. HOD Rre Mokgatla, ke a leboga kgaitsedi aka o tsamaya le nna tsela e ga e bonolo. Me ra itotoba mmogo re tlabe ra fitlha go re batlang go ya teng le team ya gago na le yona gompieno ra leboga. Members of the Munimec, Deputy Minister, in the province we are doing reality in terms of DDM. Today one of the members of the Munimec, in national we have Minmec, is the minister and the MECs. In the province is the Munimec, is the MEC and the MMC responsible for LED and agriculture. They are part of us today. Our executive mayor, Regaba, we come a long way, kgaitsedi aka ra leboga go nna teng ga gago. Ma-councilor a rona, Mema Tsapula, ke ngwana wa mo gae mo Mema Tsapula, standing in for Councillor Nikiwe Nam, our district mayor. Ke bona MMC ya rona ba teng mo tlase mo le Wanish, ke ngwana mo gae le ene. Ke MMC ya rona re na le Ramodise le ene ke ngwana mo gae mo ke MMC ya rona. Ra leboga bokgaitsedi aka go nneng teng ga lona, it means a lot to us. Ba gaetsho ba re leng fa gompieno ka lona ba amogedi ba le hatsi. You know, ko ga bo DM, they have a say that says ubuhle bendoda inkomo zakhe. Yeah? Monna ga ile monna re batla banna ba di tender, re batla banna ba di khomo. Yeah? Monna o tla re ke monna tia bana le khomo se ba di tender.
banna ba di-tender ke di-fake ka moso tender ha ya tsamaya sentle ha e fetsa tšhelete e fedile o wele po monna kgomo ga nka awa man jaanong lona gompieno bagaetsho ba ba amogelang lehatshe la bona gompione ke motlotlo kore ke selo se se tona mo motswaneng ga gona selo se se utlwisang botlhoko o sena title o le rre o sena so ikgantshang ka sona o le motho wa ntate le bana tota ba go nyatsa ka re ga ona se e leng sa gago so ka reng se ke same so gompieno seriti sa lona sa busediwa bagolo baka mo go lona bagolo ba lona ba lwele ba ga bayo mo lefatsheng le gompieno mare seriti sa lona se a busediwa gompieno gore lehatshe la lona ke leo ke itumetse le lona gompieno mme ke re ga ke tlo go itumela hela go tlosa botlhoko go na le batho ba bantsi ba re ba neileng lehatshe la bona gompieno ke sello le khuranyo ya meno ga gona sepe mo lehatshe leo. Now I'm going to plead with you, the recipient of your title deed today. No matter how hungry, no matter how poor you can feel, don't even for a single day think of selling your title deed. I'm begging you on this one. You know, people go around lying to you that the government of the African National Congress is a liar. But somebody must tell me, to date, Commissioner was telling us how many land claims they are still working very hard to return to its people. Do you think tomorrow when the ANC is not here, somebody will bother to give you back your land? Tell me. Gompieno re lla sa khuranyo a meno le rona re batho re le African National Congress ba re khojwa ile maotomane. We do mistake along the way, and ha re khojwile ba gaetso ga go re gore le re khwele mathe le re nyenyefatse le re rogeletse dilo tsotlhe tse le dirang mare le rekiste mafatshe a lona. I'm told the very same people who are going to lease them to give them their title deed, they've leased a portion. Go na le se se go teng escape clause mo contracting. Go and look for that escape clause. Those people who have leased that land must go. You must work that land. We are not returning the land to you to lease it to somebody. We are giving that land to you to work it. Motswana o na ikutlwa gare o tla ja mofufutso ya phatla ya gago. Ene motswana o na ikutlwa o na sa itse gompieno tla be re go neile lehatshe la gago wena o bo le naya mosweng. I told the team ya bo rre ko thaile, and when you look for a farm manager for these people, you are not going to look for a white man. Do me one favor. DM, there is one community here in Dr. KK, Gomatwang. They phoned me even on Sunday. You know that guy 2 weeks ago, he said to me, last week you said to me you are in church. Today you are telling me you are busy with your family. It's Sunday. Don't you have a family? I have a family. But DM is painful because that is a model that for the first time you'll see a community which will be having a park. They've got animal in their land. It's along the N12. You can have estate houses. But government can't conclude their claim because they are fighting. You know, the minister is very clear. The minister is very clear. CPA, you are destroying the good thing we are giving to our people. And the minister said to us, when the family is fighting, when please, CPA, stop fighting among yourselves because you are destroying the good thing and Africans have worked so hard for. Our forefathers were dispossessed. Lo, now you become so greedy and selfish. Hey, 1 million hunter, 1 ranta mocho, I say 1 million. I'm begging you, stop fighting for peanuts. You lease this land we give back to you, to other people. Why don't you lease among yourselves the beneficiaries? The DM this morning was saying, we want to see you as bosses, not as laborers. When you sweat on that land,
you know that you are sweating for the generations to come. You see that beautiful house? Rabogatu Rakotala, you remember one farm in Kagisana, we handed over that farm. One day when we went there, the house, you find gold inside that beautiful house. The beneficiaries today, they must make sure that house is intact like it is today. As a province, always negative. This province have got a potential of being a food hub. We are an agricultural province, but instead our people don't grow. Day in, day out, they want handout from government. When we give you everything today, we expect you to walk a journey with you for 2 years, 3 years. After that, we expect you to be commercial farmers, not beggars. You are the people who must create jobs. I'm begging you, beneficiaries. You see that 300 that they are going to give you family, don't take that 300 and buy a BM. You still to service it, you still to put petrol. BM is a fortune. Take that money, invest it, and in something that will generate something back. The future is agriculture. You go to Ogni today, to Kanana, the level of crime is very high because there is hell of poverty there. It used to be mining area. Platinum, we still have over 100 years of deposit of platinum. But that doesn't mean that we should take advantage of that and disregard to invest on what we have. 100 years will come, and the generation that will come after us will spit on our graves and say, our forefathers, they had what it takes to make us rich like Americans, but they fail us. The Premier is very clear on us as agriculture, making sure that we deal with poverty in le botlhoka tiro. Di khomo tse di memeru tsele ba gaetsho ka September tshonta re ntsha dinamanyane le rona ha re ya ko fantising. Ha o ya ko fantising o ntshang khara o le ntate wa apere short pad o le mokhalabe e brown le di boots ha o tsena ba re wa tsena monna madi banna ba di suta bana madi banna ba madi ke ba di short pad tsa khaki bana. I'm pleading, you see, I'm speaking from the heart because it pains me. DM, there is a farm in Tihani. When I was an MEC of Agriculture then, when you were an MEC in Eastern Cape, we gave them dairy cows. We built them a beautiful storeroom and everything for their cows to produce for the market. Today, when you go there, there is nothing. Absolutely nothing. It's just a field. And government has spent millions on that. Olentate wa Motswana, o tsoga, o ramela letsatsi mara o rametse mo tlhageng di noga di feta motho kwa go tsa go re ro tse garabe o tlhagole wa re makatsa. Wa re makatsa. Nna ke go agela RDP ke le go human settlement o lentate ke re ha o tlhabi ke kgala mollo mo go agela ntuna na re mosadi o tla go tlhompa. Emela o di beta ka lene man ka re ga o bereke ke ntwa go e. So it's painful to look at how our people are indebted in poverty when they have everything in their life. How na le lefatshe o na le tsotlhe. That is why basweu ba ne ba re tsela lefatshe because they knew gore go na le diamond mo lefatsheng. A re tlogeleng go lwa. Ha ke batla re DM ha tla mo nako e tlang a fitela go te o mongwe tse re engine. That's what they do, DM. The CPA di lwa to the extent ya gore go te o mongwe tse re lotwana la tracker, o mongwe tse re engine, o mongwe tse re mogoma, o mongwe tse re ha go sana sepe ba lwele di account di depleted. Ha time ya batho e fedile mo CPA ga ba batho go tswa. They didn't want to disclose to the people they are saving go di account di na le bokae. Ba gaetso a re tlhabiseng satane khala gore re le rona re le batho ba bantsho ha re filwe lefatshe re itse go le tlhokomela re itse go producer o kry o le base ha o tsena go banke makgwa a shifter o ska fola line ha o tsena go line ha wa tshwanela go fola line o na le lefatshe tshontsha re go tsena go mine banyana le bashimane ba itlola ba maburu ba go offer coffee so rona re di kopa re na le lefatshe
dikokomane tsa lona batjha ba bagolo ba lona ba kry-ang lefatshe le tlogelang go slayelang ko tshimong. DM, I've got young farmers. They do their manicure, they do their pedicure. But when you go to their farms, you won't believe it's them who put on this weave. So I don't wear those things. But I want to tell you, young people, we've got young farmers. They farm. They have got cattle. The chairperson ya agriculture. That woman, she's doing so well. You have other young farmers around Dr. KK. Learn from them what they are doing. Learn something from them. They've got good things they can teach you, and you take it along and run with it. People must respect you because of your land, because you work the land. How fetsa go rekisa dinamanyane kgotsa sona blomo o fetsa go rekisa ditone tsa gago di isa ko marakeng, you can go and do your facial, your manicure and everything. O tshega fela o ya go bankeng. Jaanong ba gaetso ke a le lebogisa gompieno gore the government of the day e bone go le botlhokwa. Ga ba tle go le tlogela gompieno ke rate reko thaile ka re trekere le batla mogoma. Ha tse gore ke trekere hela yo gogang whatever se tshuntsetse e tlhoka mogoma gore ba leme. Diphologolo tsa di batla go ja. Reko thailo ntse pitsornya emisi ga ra hetsa santse re tla boa re netefatsa gore dilo tse dingwe tse ba di tlhokang ba di kry-a gore ba kgona go lema diphologolo tsa bone di kgona go ja mo gae. O se ke ra tla fa ra fitlhela di otisitswe ke ga di na se di se jang. Ba gaetso nna tiro yaka ke hela go le lebogisa ke le itsisi DM ya rona. She was the MEC for Agriculture in the Eastern Cape during the 4th administration. She was then taken to national as the Deputy Minister for Small Business. She's now the Deputy Minister for Agriculture, Rural Development and Land Reform. Let's welcome Mama Kapa. Please, can we be seated? Dumelani bagaetso, dumelani bahuru, dumelani basha. Indeed, I'm a Pondo speaker, but over time I can speak very good English or Xhosa. Otherwise, I'm a Pondo woman. I like to talk to people as they are. But one, it is making me very proud of the African communities. But if you want to destroy them, don't tell them how beautiful they are. They were here this morning. They were dancing here this morning. It makes me believe if we were not once dispossessed of our norms, our values, our everything, we would be far, far in development in the African in the African continent. Yes, that's my other very important character. For me, I was asked today by the media people whether this is a significant day or not. And I said it is not only significant, but it marks some very important end and future of our struggle. I have seen some parents having brought today their young ones. It registered that when they are of my age and see what this day brought to them, they will remember it very clearly.
continue to bring our young South Africans 2 important days. I do know education is very important, but sometimes education works when your own character, your own home, your own place has contributed to your development and your being. Funa sikhumbule ukuba amakhaya nento nokwenza noba singobani ekugqibeleni. Kufuneka ube balanced. Wakhiwe ekhaya uzazi ungubani and what your family stands for. And therefore you can join the rest for the struggle of the black people in South Africa. I really received the history of today from my leaders that addressed us this morning. And it was also bringing tears, whether these are the tears of joy or are the tears that I could have shed if I was with them on the day their boreholes were closed. If we can actually take ourselves as we stand here and think about how these communities felt the day their boreholes, their cattle, everything was destroyed. Did they have any hope that one day they will be victorious like today? It's a miracle for all of us. But I beg you, Bantu Balap, please, when you are in your knees and say thank you God for today, also think of those who actually lost their lives before today. I sometimes attend meetings where the people are actually who led us, upon whose shoulders we stand today, are always told, I am a veteran, I am I madala kadedela bantwana. Akukho kulula ubadedela bantwana kuba what they fought for has not been received. Nor did they know what it is handed when they are no longer there. Please, singalahli imbo zethu ngophoyana. Xa utata ethetha apha, wenza inhliziyo yami ibe buhlungu because one time kuthiwa abantu babene digisi anizulazi ba yintoni ngesintu irhanisa lalibeka iqanda legolide daily. And it was decided that because we want all these eggs today, let's kill it. There was only one, and it was not yet mature. But there were not going to be any more golden eggs. The golden egg has arrived today. Can we clap it, our hands for it? Arishape matsogo. I wish this day could be multiplied to all our villages and to be celebrated on our villages so that everyone knows what they got today, not the money. Imali into abelungu. Nangoku grant yakho kanye umkholo wakho awulali nasekhaya uthi uyajonga sezidonsile zonke into efuneka zidonsa awusenamali. You are waiting for the next salary. But umhlaba will be there tomorrow and other day. Our enemies and your enemies are running around looking for opportunities to take that land again. No, they are making businesses, types of
things that you must actually get yourself involved. The cooperative, the every other thing that wants to lend their hands on your land. What is the only weapon you have to survive in this country? Ndiyacela abantu bazonibiza banicebise how you can better they actually come back to the department and say, this is an agreement. We are going to do ABC with these villagers now that they have a land. Nor do they attach any value to that land. They can convince you. They are very, very eloquent. That I must say, I've gone to places like, let me mention a province away from here. I went to KZN. And the land had come back to Abantu Bakhona, but took another route back to where the land was, in the same hands. And these ones were actually the owners. They then were repossessed by the department so that it gives land back to those Zulu people there. But on the other day, they went there to say, can you list it to us? We were using it, we know it. We can profitably use it. They gave them. Now the complaint is that, can you increase now what we get? The others are saying, no, we are pulling out because we are already running at a loss. Now, our communities are not able to allow these people to pull back because they are not ready to utilize the land. They were not orientated or trained to actually use this very important land. These ones are capable. They can go and settle anywhere and continue with farming, with sugar cane, of which they have become experts. And when I asked them to go and meet those people, I found that these are young people, young white people, young white boys who inherited these properties from their own parents when the young people were being deprived of their land on the other side. And when the land came in a plate, they decided to say, I continue, guys, come to us at the end and give us what you have accumulated as a lease. But when I actually engaged, we were all there. Those were actually the former claimants and those who had actually have become lessees now. The issue was, but your people do not want to come and work with us. And we are not having enough to share what we produce. This is actually a lesson to learn. But we will continue to say, masiyeni kaloku makwenziwe nendlela yokudivesa so that this sugar cane can be ethanol, can actually produce enough for all of us. Dizobuya ke. Definitely come back. And when I come back, DG has promised me that all the DGs and the DDGs will come. And because this land is also a baby of environmental department that deals with forest and fisheries, to ensure that according to our Beijing's resolutions, siyawugcina, because this land is not yours. You have borrowed it from future Botswana generations. They must not come here and find that you were given back your land, but the land is no longer useful for the future generations of our country. Masiwumanejeni kakuhle, xa siwuhlaba ngamakhuba masiwubone uba is bleeding.
We must not allow our land to be sold with a new name of being sand. Yes, sand is nothing else but the land that has been washed. So we need this land. On the issue of cooperation, I am very disappointed that many times we come across either families or communities that are fighting because of disagreements and lack of trust or confidence to each other. What can our enemies say to us if they find us really kicking dust, fighting alone as if they were foreigners amongst us? This matter, the reason why we have Umamu Nomfundo and her teams in the country is to promote social cohesion. If you remember your own parents, they used the span of oxen. The one does not have any ox to put in there. He will have to be the driver of the span of cattle. The other one does not have anything. He will bring a plow to be part. So they would actually bring together, and at the end of the day, a profit, very good amongst themselves. The issue of markets and other things can't be the nightmare, MEC, executive mayor, and my premier in abstention. It can't be a big issue. You know, is this to say even now? When we arrived here, we were given tea and nabantwana bezonke, babies of bread that I ate there, smallanyana ones. But now I'm willing to eat more. And in the evening, I will also eat more. It continues on a daily basis. And therefore, ayongxaki into yoba thina siyimarket on our own. The people that abakwi prisons, akukho kwantithi mabatye ukudla okuvela kwamanye amazwe. Sekuthiwa nje i-sunflower naku i-Ukraine, naku i-Russia. Bekutheni ize singayilima apha eNorthwest nalapha kule ndawo. But now silinde ntoni? Kutheni hwithi kwathi kwacaca into yoba impi yase-Europe dictates on what must happen kule nto ine-staple food. Ake leyo uba kuthiwa abantu bayalamba, ndiyayiqala. Thina esikolweni besibuya in our school, amathanga la enqunqwe nje, aphekwa, abekwa phaa, kwathiwa ngamaqeba, I don't know abanye bathini, but it's a boiled pumpkin. Esasifike kube yiyona nto isi-snack. Meanwhile, umdoko into yakhona ufunyanwa at Adlib. There was lot amas, every other thing, inkukhu. But now the real Tina is gone. Abatswana bakhona apha abekho because abasayazi into yoba sasithelelwe ezandleni ukhothe kuthi ukhothe nalapha ngoku outside the hand. Sekufuneka kube zinto nje ezinqabileyo. Before you think of cooking, you think of ulambise, ukhuphe imali, uyothenga for you to survive. But time must come that imali ayidliwa. It is the only day when there is no more food that we will know that money cannot be eaten. Imali akokudla kwethu, yinto ekhona phakathi kwethu. Ndiyaninqwenelela impumelelo, ndiyanivuyela mamuntloko nabo bonke abakhokeleyo apha. I'm glad that you are actually embracing us. Mna pha edepartmentini yakwa agriculture, land reform and rural development, ndinikezwe lo mba
to deal with rural development. I've always said I'm your South Africa, kakhulukazi apha kule area kule province. Angafana hambe nje u-MC athatha ideri yakhe uyayisusa. Bekumele ideri yaqala ukusondela ngoku. Umhlaba ukhona, imali ikhona. Kodwa district ensure that usibiza ngamagama. Bendizawuba khona nakula DDM. Except ANC yongamela yathi buyani niye meeting. I was on my way to celebrate DDM yalapha. DDM champion yenye indawo, but this one Otatu Gaba, I worked with you so much when I was deployed here as an MP, also as an NEC member. I actually came here kule ndawo kaFenter. Ebethun ake sonwabe sijive kule ndawo yalomlungu. Namhlanje let's dance on their carcasses. Yes, our land is back. Today, when you think about politics, what about politics? Who gets what, who doesn't get what? But this elephant, we will eat the ear. One day the tail, one day the leg, but we are finishing it. Makavele lomlungu. Where hatch? No, I think balilizwe lakhe eli sonke sizizilwanyana ezisefieldini efamini yakhe. We are here today. We are giving you back in terms of law. Your land is back. The funds are with you. All departments must throw. Tourism yethu ayikude. Let's show what they did. Makube khona drama lesoapy that show them actually destroying our waters,
killing our cattle. Masihlale silonda sikhona lest you forget. Ongaduthi awundifuni uzondenzani. Sorry, because umuntu ongamfuniyo, those are nocturnal issues. Zinto zazincoko zasebusuku ezo omnye wamfuna omnye wangamfuni. They have nothing with our daily life. So masisuthe umuntu omfuni ngesenyulwa ngakuthini uyathandwa ngumuntu amthandayo. Does not need uba afunwe nguwe. Accept what must be done. Ndiyayivuyela lento. I've never been so happy. The minister was supposed to come here, but we went to the debate when she was already mourning for her brother. This being the reason why she is not here. We all said our offices, we will be here. In fact, even the minister's office is present here. Asibuya, when we come back, akuzukhala bhazuka this time. Uyayazi la ngoma esithi xa sibuye kokhala ibhazuka kuzokhala ikhuba emasimini kuzokhuza uthuli because we are planting. Apha ezinto zithethwayo kuthiwa zi-production support centers mazibe ninzi kakhulu apha. Apha inarisek kufuneka sithethe nale uyayazi ke uMC walapha abantu bonke abazosincedisa kulento. The last warning when I sit down, kukho amajoni omkhonto ayehambile la majoni omkhonto ayolwa agwetywa eZimbabwe years before bohlulwe abelungu baka Rhodes. And when Mugabe took over, wabakhulula belinde intambo. These comrades were dedicated to go and face those people. Babengasaqashwanga babekhutshiwe matshi. Babekhutshiwe apho bebephethe khona. Sekuphethe zikaMgabe. Xa afikayo baya kuye emzini wakho omkhulu neplaza lakhe elikhulu. Ucommander owayibagada before bayoxhonywa. Ebabalela countdown. Take this home. Bafika wababona. Ehleli nefamily yakhe. Wabahlalisa kakuhle ezisofeni. Wacela ifamily imnika ithuba. Wabuya ke nezimandi ezinjengezi better than this one. Bahlala naye. Wathi nithini? But hayi sizokubona sikuxelela uba sikhululwe ngomnye wethu ebesinaye kwi-trenches. We're going back to South Africa. And then he said, laughed je yabona la ntsini yabo irobhayo itsho kuni ke namhlanje wathi ndiyanihlonipha. You are a great nation, South Africans. We took your land knowing that it is your land. Yanvamtomcha siuthathile umhlaba wenu siwazi bangowenu. Sawukhawulezisa sawutshintsha kuba sasiyazi ba one day you will take it back. Ngoku niufumanayo njengaloni ufumana namhlanje awusenguwo enanihlukene nawo. Wathi utshintshe to an extent that sokuze nikwazi ukuwusebenzisa ngaphandle kwethu. You will need our support for you to use your land because it has been with us and we changed it to an extent that you won't be able to use it without us. So I respect you. I know you are free. Let us actually say shares because you're going home. However, this is the reality, comrades. Kuzawuthiwa ngoku yani utrainwa. Kuzawuthiwa ngoku makuyiwephi. Kodwa ngela xesha wawuthathwa wawusebenza kungayiwanga ndawo. Nabo bafika apha ngebhasi zokhuni behamba elwandle.
bafika sinenkomo jijeje zikubo thina sinazo amaqanda siwathengisa evenkileni jijeje thina sithenga amaqanda evenkileni thina sisenawo le nto ithethwe ngulo mlungu eyithetha kula majoni omkhonto it is true masiyoyiaveta akho nomnye apha umntu umakangathengi le nto ifakwe ebusweni mhlophe kodwa seyibrown ngoku akhusela ibala lakhe ahlale semhle kodwa kubo viva don't go people viva bukoni buphirima matla wa farmers matla ake sibabonise ndiyabulela. Thank you very much, Deputy Minister. Machogo bagaetsho. Megolokwani. Wa bona hore DM o bua a sa tshwara le pampiri. She talks out of passion. Tota batho ba Dipati le ba Dipati Community sa utlwa le ka stole le utlwile. Jaanong re tlo go tla mo nakong ya go ntsha di-title deed. Re tlo go simolla ka go ntsha di-title deed tsa individual plot owners ba ba di tshwereng. After that re tla be re taka bang ba tiro Dipati. Moraga mo be re ntsha di 315 to 1 person. Skela di phamola se madi a ko bankeng one. He re nna di check a re tlo re bereka ka di check se ke bopakela gore ra dintsha. After that minister the MEC ba tla sign a big check e tona e re majombo si a tla e bang kwa ge go bontsha gore the last phase e fedile ka re gona le ba ba reng ha re sena go patela financial compensation ba ba sentse ba re rona re ne re phimola dikeledi a se phimola dikeledi ke settle claim ke heditse le nyena batho ba Dipati. Re mashapu a ko eme ka maoto mo khutshwanyane man ema pele re mashapu ro ke na tshwereng tšhelete ya post settlement mo shebe go mo khutshwanyane o mo biletse matso go re utlo go tla mo Dipati ba gaetso ra mo lebogisa. Re tlo go fa bana ba rona ba ba tshwereng di certificate re simolla pele ka individual plot owners ne le ba be sente ba thomagane go aka list ya teng. After that re tla be re tla ka seng a bana bo mma bone ba a bana bo rra bone ra leboga a re feng bana matsogo ha ba re beletsa dipina moraga mo ya no re ntsha di title deed yano ke na le bo morwa re majombosi ke na le bana ba ga Ramokgoro ki ba le ba hale bana le ba ga Molemane ba dutse hale pelo tsa bona di botlhoko ka gore ka 1998 ya go claima ba claim mara ka 2014 ba tsentse kana ba ka thuga trataela ka re moruli o tla ba bona ba shimane ba ga Ramokgoro le ba ga motho ba tengale wa re ke ba shimanyana ba kae a go ba bolela gore ke ba kae ya re wo ke wa mmamo kerai o ya no ba le lona le nna ko makana ngwane go kgakalako re lebogile ba gaetso ba gaetso a re amogeleng kgosi Malefo wa kotsetse ba gaetso matsogo ka leboga a re betseng ba gaetso le ba makana ngwaneng ba bone le ba kumam cry yo a re dumeleng gape tshwara ba selecta tshwara ba selecta tshwara a re dumeleng gape a re teng ke rata lo letse mogolo kwane ke utlwa gore mmelo na le nna borre a re letse mmelo di le yena ke utlwa gore mmelo na le nna re tla mo go wena re re matlho a bona ke metsi ba lwanela morena re a leboga a re shebelele gape tlogela ba selecta
Sorry, DJ, sorry, my channel bana. Hati, man, le ina le clear di traka tse dintsi tsa dikgomo man. Batho ba Dipati, hati go na le batho ba tsweletseng traka ya dikgomo kwa, di tloga di shwela mo loring. Go na le dikoloi, o sholo ga yona, o ntsa mpolella ka tsone. Wa bona o tsena ka entrance. Hati dikgomo tsele di pregnant tsele. Yanung wa plate number ya KK59YCGP re kopa go shoota otherwise ka gore traka e palame koloi ya gage. Wa bobedi ke wa KV38MHGP. Wa boraro kwa KFC 954 Northwest. Ke bona ba ba eme mo trakeng ya mo tsele lo mongwe wa ya puso GRB 588 Northwest. Ke go pale go tshutisa dikoloi tseo wa gaetso. Dikgomo tsele ga ti di memeru tsele. Lo mongwe wa GGW 930 ke a government le yone. Lo mongwe wa JDR 123 Northwest. Lo mongwe wa KX59 YCGP. GGX 234 GPG. Ke go parle go dintsha tleng ba gaetso. Otherwise ka itse mmele ene a le yalo a rate go tshwengwa ba bogale tota yanong dikgomo a re itse tsone di nayang so tsamale go ntsha dikgomo tsele ba gaetso a re tswelle Mr. DJ. Thank you.
Thank you very much, bana. Ke tla le bitsa gape, ke tla le bitsa gape le tla go winela batho. Ba ga e tsuri mo nakong e tona yano MEC. Ke batla matlhagatla wa itse ka o bo beile ba ke ana ka toga wa nkomanya. Ha ke go tshepa o e beile yana. Re tle mo nakong e masisi. Chief Land Claims Commissioner o kae? Ha re mmone. Cindy? Ritlemo, a very important step. Deputy Minister, amongst these people, there are those that are knocking in our office almost every day about the 2014, 2016 new order land claims. Because there are some who are just the neighbors of this Dipati. That's why Remurule was referring to. So this thing of 2016, we definitely have to deal with it because it makes our people impatient. They are saying it's 9 years now since they lodged their claim. They are going to the 10th year. So maybe Parliament, they need to really start discussing this thing so that we can respond. Give a round of applause for my boss. No mfundo wa mona. Aele moto abato moto wa mona. No mfundo wa mona. No mfundo wa mona. No mfundo wa mona. Right, CLCC, you just stand here. You can call the MEC, the DM, because it's historic. We are handing over to the original dispossessors. Look at that old woman. We are going to hand over. Can you give me the list of those who are going to receive the ODIs? Can you take all the ODIs? Bobo te ba ileng gore ke ba golo ba beye mole. Ba ga itso di title di tlo go neiwa bangwe ba tsona. A re bua ka original dispossessed ke ba ileng gore ba ntshitswe. Ha se bana ke bone ka bo bone. La ba bona ba golo ba matsogo. Tisa listi ke bale. Tisa listi batu. Yeah. There are only 4. There are only 5 the titles. Baraicho 1 ta DM
ke ntlhapwa ke wa ntlha ke Emily Kali matsogo ba gaetsho ke o mama o ntshitsweng ka ntlha ya kgatelelo ke yo o amogela title deed ya gage ha ba mpolelela ba re bogatšo a nka robala ke tshwere title deed yaka ke yo megolokwane DM will present the title deed to her. What a moment. Megolokwani! Megolokwani! Mefa o mogolo thata. Hey, commissioner e bereke bona. Bogatšo a bereke le commission. Be ya bobedi ke ga Tlhanyai Elizabeth. Tlhanyani. Megolokwane. Ke o mama bona sentse a tsamaya. Sentse a tsamaya. Nkgono wa amogela title deed ya gage. Megolokwane. Wa boraro o mama o na le tse kae? Ke itumetse gagolo ga Modimo a ile a nthusa ke be ke fitlhelele mona ke kgona go kry-a tilo ya mme wa ka kgale re sokola re a godimo le tlase bo buti ba ka ba tlhokofetse le bo isi wa ka ke setse ke le mo le ditlo Ra leboga. Alright, wa boraro ke Maleme Matete. Megolokwane. Hey, Commissioner Ibereki. Megolokwane. Wabune ke Samuel Nhlapho. Wa botlhano ke Tebogo Kali. Matsogo. Re kopa ba khate photo le DM group photo mo morago elana CLCC. Group photo. Commissioner Verek. Mama. Hey. Wa bofelo NG Sidikani o tswa go gana lagtelele o. Ke Mkhaya. Le makhanselara ke makhwanyane kwa go gana lagte. Group photo CLCC just behind them, ne?
rona re ntsha di-title deed yong ha re tshameke ha re ntshe lease re ntsha title deed orantele re ntsha title deed ya ke ba ga sedikane ba ka nna ba paleng. Are you done, photographers? Envelope e botlhokwa eo.